Ni wachizabu sisi mwendo wa karibu ndini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa 3:30. Nye ni tawamasi wa KITAKA uloko ningile Mauvoo kwanza ya meko ni Teresia mwende ani ya mwe kati wa Mauvoo alatu kumbanesi. Alatu kumbanesie ni vamwena. Enembe makuweni kwenda unena ni wa bipartisan uthini kia kuthea kwa ngalama ya mikalile. Bunge ya Seneti ya Siani kuvitukithia mutalatala wa kunenga mbunge cia kaunti wiyathi na ukomo. Atongo imatungulu kwathana kukitana na utumi wanda wasia kumila yevo dhosia wanzo vimbatane. MCA wangu ni kutula mutima ovisa mao usese yitina wa aidhi manga mele kumambaya kisomali kuvika kisioniki. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho chengi. Udhukumi wanza maya vamweyi mwana ya kwete Mauvoo na wiwano katikati wa serikali ya Kenya Kwanza na ngwatanio ya kiuteti ya azimio la Umoja National Dialogue Committee ni wakosoa ni amwema enendi mayuetata wendete ubadhukunu na molo to wanza maewa kuthinikia maundu mangalama ya mikalile zama ya usakwani ya IBC kati wa maundu angi ala mavinyeye a Kenya mainena matongo iwe ni wamwene kivila wangwatanio ya maspika mambunge ya mwenendi kauntini ya makuweni mutukumunyao ni maweta maundu ala maunene wa kaname unene wa ninza maeoyu tima vata muno kwa mwenende ula wende kunyamana kuendea kuvinyikikani kwamba ta kwa ngalama ya mikalile maiwetata vata wa matambia mami tukikosa kuikithia ni wailua uthukumi wanza ni wavikia kwithiwa uyania na kutethia mwenende livoti ya Kiken Mulingi. Nzama ya vamwe ya National Dialogue Committee inengete methina miongo thanthatu kumina siekalo siayo na kutonga mwendekithio mayo kula kwingwatano ile mawakilishite azimio oka na Kenya Kwanza. Pa mwendekithio kuthakwa mbungeni kunena ni wenende ani mawete vinda inenganitwe ta yasa muno kumantha mausungio ma mathina ala mekumbilita Kenya. Kumana na momo mathina kwitha maenda usungio wa mituki taula kwikinia kwa ngalama mikalile vanthi ya Kenya. Uvo ula tukwatie twikane tukwatie kuona nzamenu iyo nene na mwene ndi wekweti haingwa kindu kiende nundu twitono twikane tukwa myeimbe weli twinene asindu ila twatwika ani twiseneza ani cia twikane sionena na twenda tutavyeneza kindu cha mbe Raila na Kalonzo muvango la twatwikite ne tukuunga matutenda mwene ndi aende inyo ne tukuona akili chenu tayari inyo mwe compromise na government na tutiza kuitikila na yukila chonde ngona kwa kenle na unenwa ndiko na kena wetu kwa mwenende enende ama yo ya munomo mamondo ala meonena ni wasiakalone sianza mae kumana na kila meweta tamate mavata muno kula mai kila mekwenda kwikiwa mostalini wambe nenzia na mwalanyo alama ile kwikiwa kuthinikia maundu mangalama mekalia vanthi ya Kenya waisia kila kiendele bomas tuna expect ya tuone ngalama ya maisha iyoleka lakini yukila kivo tiona ni kwa anasio vyo mara kibila cha prime minister cabinet ndiye sine chao na ingibi state site kuelekeka sitende na katiba nyoko uwe ni wako ni kwa asia mwenende wa kawaida no binekikita bala tubikite tukiwa tubikita mweso na kakanda kuti waka stretch kabika mweso uvo wa kuongela maeneo mambunge na kupunguza pala maine meani shakeli counties nisiani chakatatu ithe kulingana na mupango ula tuna wene wa maeneo uvo wone nani mwenende ethinwa ni maisha kwambata lakini ngalama le wito no there titamandite undu tuna kwikata kwitha tena wemi wanzia yolo tibandale wanite nikanaweza kwitha makombeni maitu mena leu ndongo nene siangwatanio sielele tongo sionena nyao mubunge wa Langi bungeni akatina ingi mubunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah wangaleko wa Kenya Kwanza na ndongo ya chama cha Wiper na ingi kitu ngwatanio ni azimio oka Stephen Kalonzo Musyoka maendeka kuya mondi mamwene ndi munombe vandu vala mateti na mwavu wangu ni mukwiza kuona na inundu yutuende na ubetanga imani lito balamwe nundu kukobike ya bumu totero na kwacha myei tandatu ate mwambe yoneno bo wa myei mwene ndi akamanata na unini we wailite kwithia abunite na tona maisha make mema lelu na kukobike yo munini wetu ina thina twatwikane tukwa uni mukethia mutiongoza chao ubo wana siasa no bo wacha meitheko tukwenda tuenda endia no kuungama tiongamata kiongozi uungamena kiongozi kana ithe enende tuende na kwithia twina thina na ethi ati yo
imani yiro ndio betanga balamwe na tutebanga. Ndilivotia Mutongo TV kuma kauntini ya Makueni, Nyoneta wa Ken Mulinge. Nayo mbunge ya Senate ni awetani yumbaniti nesa kuvitukithia kwa mituki mutalatala ula wetelwe kukambe wa mbunge iwa kunenga mbunge sia kaunti wiyathi wa uthukumi ondo umwe na kuseuvwa kwa kinando cha uthukumi wodini cha Ward Development Fund. Maseneta meweta kuislamu ya ma MCA meithiwa makwa nesa kuthukuma ward sio na kuvetanga kimena kingi kila chumila unyanya wo na magavana wali Kamuthanga. Nilivoti yake Benjamin Mwaka. Ukulyo wa amemba mambunge sia county ma MCA pamwe na mbunge sia county kunengo wiyathi wa uthukumi kwisila inando cia mwana kutwaisya wia woni wende kukwata bina. Yuma seneta meweta ni vinda mbunge ya Senate kwa mokweli lumililia ukulyo kwisila miao milumu musukumo hulo tongoiwe mbe ni President William Ruto. I want to confirm to you that on the aspect of financial autonomy, the President has given an okay, and as the largest coalition in Parliament, we are going to give you financial autonomy. We want you to manage your own funds. We don't want you to beg a governor, because I know governors can be mischievous. They can decide to deny you resources. So that we are waiting for the amendment at the Senate and National Assembly. If it comes, we shall do it in a record time of first sitting. Kuyanana na maseneta nikana kunenga ma MCA kinandu cho cha kuthukuma wardine kuwete wiananu wa maendeo na muno kusia NMB kuumia vindani la magavana methuo ni vathukanyo cia miungamo ya kiuteti na amemba mambunge cia county. For us Senate, we agree that you need financial autonomy. Let everybody have their own vote here, get your money, plan your engagements. On the third point is on your emoluments and salaries of the MCAs. I raised that matter. The devolution committee is on it. We are working to relook about their salaries and emoluments and giving you the capacity. It is not the interest of the Senate or even the practice over the world that you keep reducing the salaries, because the salaries that MCAs earned in 2013 were higher than now, and we are now seized with the matter of SRC, and the President of course has confirmed that when you will meet the MCAs to look at that issue so that we can resolve, and we have agreed those are issues we can discuss, you might attend, so that your emoluments and salaries can be looked at, mileage allowance, car allowance, loan, and many others, mortgage, so that they enhance to allow functionality of your offices. And even Ward Development Fund, those are some of the issues we are also discussing at the Senate. We need, as we entrench the CDF fund in the Constitution, we entrench the Ward Development Fund. President William Ruto hakumanisha na tetea sakuwe uungua mwavili wa UDA chumwani kivitu nulathanie kwithwa na kikalo na memba mambunge cia kaunti nthini wa ciumwa ile ciukite kulungalia unenanya o. Niliwaahidi MCAs nitawaona, so mimi nitawaona, munipatie kama wiki moja ama wiki mbili nitawaita. Maneno mawili tayari tumekubaliana. Jambo la kwanza ni kwamba tunataka county assemblies yawe na financial independence, na tayari leader of majority wetu, both of them wako hapa, tayari wako na instructions ya kupanga sheria kuhakikisha kwamba county assemblies have their financial independence. Pia tunataka tuhakikisha kwamba MCAs tuwe na mpango ya pension ya MCAs, ili mtu vile tuko na pension ya wabunge pia tuwe na pension ya MCAs. Hiyo ingine imebaki, mtakuja kunieleza. Unenanya wa kunenga MCS kinandu cho cha uthukumi withitwa kanyani wa ma MCA kwa ivinda yasa ala methitwa mathi yakana ni avini kumonoki ukwati kumano na misala minini hitaingwa ona mautio katikati wa mathinange kauta. Lazima tusikizwe,
lazima tusikizwe. Sisi ndio tunatumika, sisi ndio tuko pale mashinani. Remuneration and benefit of the members of county assemblies be reviewed considering the percentages in place at the national parliament and in full realization of the spirit of equity. It is not about us. We can operate without some of these things, but it is not helping devolution. So we ask the government to consider putting these proposals in place in the budget. Vilingi wa Mauvoo kwa musini wa Ilovi. Nito Benjamin Mwakam. Isonga na mbeni kana nasio ndeto mbio siya kukitana kumina ngakukuna mungu utwina udhosia wanzo vimbatane muthemba wa changana kangara kwa ya matungulo ni siya nenwani atongo ikivadhukanio Evo DCC wa matungulo Evelyn Wekesa ofisa wanakada ilembetani ya umeloni wa Sua Alex Njeru komanda wa polisi matungulo Peter Omondi na maofisa angema ulunga na kuitikilia kana maofisa angealama weta kana ni kwa ilete kuidhiwa kuilungwana kuliana na kudhoshwa kwanza ovimbatane kauntini ya Masako matongo iwe ni mwandu Grace Monini naende amane na ndini wa sikalona enende makatine na ngomeni tinawandambuka nguve osini wakatine valameta ndembe walita maana ataturusia kangara ila itumekani awi manzo ovimbatane livoti ya kebo ni Motesia. Mwewe ni munini wa County Commissioner kilobunge cha matungulu Evelyn Wekesa maweta tembeini ya kulunga maondola maende na kweka kisioniki kuiva kwa ile kisomo na ingi kuveta kana ukuna mungu tui no dhosi wanzo vimbatane. Operation ya pili, ondoa chang'aa totally. Ondoa nini? Chang'aa mashinani, ondoa chang'aa kwa mto, ondoa chang'aa ndani ya nyumba na uondoe ulevi. Ukiondoa chang'aa umeondoa ulevi. Si ni kweli? Hiyo ni operation ya ngapi? Ya pili. Ya tatu tumeweka operation ya kuondoa biashara ya kuuza pombe haramu. Kuna mwingine unajua anauza na kutumia mihadarati, Tafadhali na nyinyi mkienda huko mkue wajumbe wetu ya kwamba tumetangaza kama mtu ako kwa biashara ya chang'aa tumekusamea kutoka jana kwenda nyuma, lakini kuanzia saizi tafadhali wacha, tuko pamoja. Kama uko na mtoto wacha. Ofisa wa Mauvoo kukitana na udhosi wanzo vimbatane umya ukanyo kuyenendia ya imadhakana nukwenda no makwata mbao kukitana na nzovi no kisioni cho. Mwanzo tukubaliane, kama mtoto wako ni muuzaji wa chang'aa, kama bwana yako ndiye anawasha moto pale, tafadhali ikifika saa 6 ya usiku mwambie asitoke nje. Maana siku tutakuja tukutane na yeye, wewe utakuwa unajilaumu wewe mwenyewe. Maana si tutamshika, si kuna sheria. We are protecting lives of other people. Na hakuna mtu akona ruhusa whether wewe ni nani ama nani. So tutadeal na kila jambo ambalo limetanjwa mahali hapa. Sisi kama nakanda mahali tutaweza tutasaidia. Na kuna madam amesema sio tafadhali chair. Ninakushukuru sana, umeongea vizuri sana kama mzazi. Na hata sisi tunasema sio tafadhali. Mimi asubuhi nilitamka tusipembeleze mtu ndio aache kupika chang'aa ati lazima anunuliwe ng'ombe alishe akamue, maana mwingine ataanza ndio anunuliwe ng'ombe. Ikiwa ni hatia kutengeneza pombe haramu, ni hatia kwa kila mtu na inabidi uache. Utowe nende maidhudhu ya kumanda maondo wangi matonya kweka maumatethia na kuivitana maondo lama kune mungu na kuvanda miti na kutumia usi wakatine kuitethia vate kwa nanga kiguo kana kwa nanga mawidhuluko. Nimesikia mtu akisema ati ilianza 1971 ama ilianza mapema hapo. Muna bahati wenye wako na hii biashara tafadhali tafuteni biashara nyingine. Mtafute biashara nyingine. Biashara ni nyingi. Hata sijaona kiosk wakati nakuja hivi, sijaona ka kiosk kamewekwa, sijaona mboga imewekwa mahali hivi mtu anauza. Nahitaji pesa nyingi hiyo. Lakini hii achaneni nayo tafadhali. Nandu thiba yosini enda kwa maundwele kwa ngenda yaku usini uyenda wendete ungithia indi tinu ndungi nundu wethi waba wila tuoka operation ketha ndukito ungithia tiketha atisi we muti woki tikaenda naku puni sawa kwa usini ni out of bound ketha nduendete biashara neno wa kushinda kama tunabebelezana hatutaki
Na mimi si ile mjumbe inaongea kijificha, mimi naongea jua ikiwa imewaka. Saa hii tunamaliza Chang'aa hapa, lakini ukienda Kaende, uende Siandi, uende Tala ni madawa. Hadi Kongonizi unakata bosi. Mambo ya bangi, maneno ya dawa, saa hii tunakuomba umalize. Mitu yote noma wetakana yende na utunga kisio chone tina na kwa nanga muika oloi kwa titu evinda yokete na ingene ndi mayathana kana maisio kana tina na maisa itikilavanina lama yende noma telemelia madhayo mo kana kumeki yandeto siawia. Na by 2027 if you don't take care, hii area haitakuwa na watoto na hii area haitakuwa na generation. Na mukamba asiale chengo kitetu sau kidiana na mweba na atongoi mwana ngiba. This is the day that the Lord has made. Mwenye kuandika hii, shame on you. Unachukua watoto wa mama na baba wende wafanye nzobi. Kaundini ya Masako nyenito waboni Mutesea. Nake MCA wa wodi yangu ni mwingia kati Jeremiah Mutua ni watu la muti maofisa ma OCC kisioniki kwa kila ukueta tavethi tuena andu matema kisioki na alame kwisililwa ata aithi mangamile mamba ya Kisomali na vala ukueta tameudhioka makuite miyo ya kao muthemba wa mavuti kisioniki. Mutua eweta kiitakitete wia mwingi muno kwa enenthi vala meulasimika kutia misio na kukoma ithekani maiki ya kuvithuki walivyotiumani Niweli na Musangi. MCA uonena na kamemekani wa ilisiandu ata atatu na mena mbea wa kiumo kima kisioniki. Na ula methi tumakuoneka isioniki vathukanyo wodi ni ii kindu kila kietete wia mwingi mwana wodi ni ii ya mwingia kati. Na ila ni imwe kati wa wodi li vakanita na kaunti moto ya Tana River. Kuma last week on Sunday vena andu atatu maoneka ni wodi ni yakwa. Bandu veta wa mbot mena mavuti na ni Mauvoo wa kuma kwa wa brothers Somaliland maguita mavuti na ando ni masembie mathi mevitha. And then on Monday kwacha ungeni wonikie Nguni town pakuve na petrol station kiva kuve na Nguni police station kwacha in the morning na ando makia muno. And then in the evening or the same Monday asioka oneka ingi itina wa petrol station kieto wa Rubis utwini wa Nzalani na kiveti kila kia mwonio gete kwa kiwuni kia sembie siana sia sembana nduwa ya sembana ya ibitha. Na the following day on Tuesday mana wete kana ingi bandu beta wa Kamulani kana Kizo na mana semba ingi. And then recently mundosu akuito ivuti yake nunaona kanie bandu beta wasi uno endete ngalisi ya mai. Mutuani waweta mama inenze mangune yuta meulasimika kwa maithakane kumana na wia mwingi kuikumbila kisiokie na vala ukutula mutema ofisama osese kisioniki kwa kila ukuweta oneti na walivoti andu ako kunua bayumo na vikia na kuikiwa mbene mbikia yu na kidu kiki tu within 1 week andu mako manguni meko makithakane siana sia zukulu nisiokia kwa izukulu na tuisi andu ano makuite mavuti wodini ya Nguni memanza cho onokethia ni mundu mena uthu nake within the ward maina rights ya kutembea makuite ivuti katikati wa andu wasiana na namothi masokomo na namothi maundu nimo andu makwanza kwa makithekana na makuite mavuti. It is a very serious security alert na jina kunia OCS ana kunia the other officers na mea manzi ya dwano ni manenganie ni PR na muskali umwe. Just imagine NPR na muskali umwe na kuma Sunday till today bae mundu wa kwatwa akulu wa nganga katikati wa andu na siana ukuite vuti niki kulingula liweta motongwe eria kamba alama evunguni wodi ni Nguni maina mavuti wo mundu ungetikilwa atembea within the ward otembea masala mathuku motu kuma oyo kwa jichoko siana sizukulu otishe ando niki. MCA uyingi na ula ni wa munini wa mutongoi wala nini bungeni ni wa kule county commissioner wa county iya Kitui Erastus Mboye aikithe kana atua ya mitokeni yose wa Mboleli the county commissioner wa Kitui bwana Erastus Mboye nena na maofisa maku alame ground
osiesie vau pena ma CPD na askali twenda andu amo tembea na mavuti mu malunguni na mokwatwa makulu metembea na mavuti niki onene ya chaleni kimwe county commissioner wa county ya Kitui na wetieta mahali ambapo haona vurugu nitatembelea tufanye sherehe. Wengine tunapeleka sherehe za kitaifa, wengine tunaenda tu kuongea mambo yetu, lakini kuna kule tunavaa uniform na kuingia msituni na kufanya kazi ya kuleta amani sehemu hizi. Nafikiri juzi mnasikia sijui kuna bunduki inatembea. Hiyo yote nafikiri ni vitisho. Sidhani kama kuna kitu ambayo inaweza kuwa tisho mahali tumefika. Guripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma wodi yangu ni mwingia katika kaunti ya Kitui ni Lina Musangi. Tuelekele kwa kaunti ya Mombasa vala musili munene wa makwani mwandu Martha Koome ni wenda mivea ya koti kuthukuma yimwamba na mivea ya mauvundi sio maunduni ma koti kana Judicial Training Institute lembetani ya Afrika ni kana kukitana na umamai mivakani. Koome anena ki kaunti ya Mombasa kavindani kala wavingwa ikomano ya mithenya itatu kwi mivea ya koti ilembetani ya Afrika vala wathingilila kana vena vata wa asili mama kwani kwethiwa mustali ni wambe kukitana na umama hii na kwati ya mea Olivo chumbani tuniwe Angelina Muse. Wamenukuatikana vena vata wa asili mama kwani ile mbetani ya Afrika kwithiwa mustali ni wambe kukitana na siko sia kiumamai na kwikithekana akini ya kwatikana kwi alama kuumiwa na kukonekana siko hii. As judges and judicial officers, we are responsible and we should understand the critical role that we play to ensure that perpetrators of these crimes are held accountable and that victims are protected and compensated. It is upon our shoulders as judiciaries in Africa to ensure that criminals do not take advantage of cross-border nature of these crimes to escape from justice. Nikana kukitana na umama imivakani ya nthia ile mbetani hii ya Afrika. Koome ni wathingilila ngwatanio na muvia wa koti na ila sia imanyisio sia maundu ma koti tanzia imwe ya kumantha nzia kivathukanio sia kukwata aki na kukitana na siko sia kiumama ikwa kuatia aki undu vailite. As we encounter evolving manifestation of transnational organized crimes and illicit financial flows, our existing legal frameworks might sometimes fall short. It is our judicial duty to interpret and apply such laws in a creative and purposeful manner that addresses the contemporary challenges that these crimes present. Through our decisions, we can close loopholes that exist in our laws. We can also offer clarity on ambiguous legislative provisions and ensure that the law remains a very robust deterrent mechanism against these global challenges. Ona uyevo uvungulu wa ilovia sia kunenga na usiese ikwingusi na kutoesha kunikile nthini wa makwani ma muthemba u Koome ni wawetekana kana kukitana na mathina ma muthemba u vena vata ngwatino na kuthukuma memwamba na atwika maunduni ma muthemba u ni kana kusinda makwani ma muthemba u na kwikithekana alama kuthi uvathukanu kana kukwatikana na siko sia kiumamai ni mavikia kuoso matambe alama ilite ma kimia. We also suffer lack of resources to carry out very intricate investigations, to bring witnesses and support those witnesses to be able to give evidence. We require expertise. We rarely get experts in this area. We require cooperation and instruments that can enable us to cooperate easily, a court sitting in Nairobi with another court sitting in Burkina Faso or any other part of the region. We also need political will. Given these challenges, we must continually evolve. We must never give up, but continue to learn and train our judiciaries to address the changing face of crime. I am a firm believer
that as criminals adapt to the modern world, so must we, in the law enforcement and administration of justice, also adapt to the contemporary world. Ikomana ye ya methenya tatu ya teteva mwasilima makwani na maofisa muviani wa koti kuma elemba tani ya Afrika kunena nsianziasi ya kukitana na umama inthini wa mivaka. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Muse. Nende Mose Livoti suya kudio itu andini wa udhiumo wito wambe. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana nonginya makalanie kwanzie mwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu kulea kumanya nziasi ya kuitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini. Nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila mubaka. Wewe nipiga picha haina shida. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kuambia saa 12 na dakika 40 sia weo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Tene ujaila isi kuona usimungalu. Andu mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwikatwa kwata kiucha kwa imando. Pe maundu maingi wambe ula wila isi. Pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungoke liaba kana tuika ileo idhimba ya imi. Thina yu wawenda ne ku-establish kana siambo kwata. Lakini ona siya kwata yu ukaokethia ni siya tamiiba sana kuma kwina thina muno. Bumango ni siondu ndinzo ni fiber ndinzo ila uye limbwa lisio na limo yo muno. Yembe yake lita wa Kent na ukaokethia ni nene na wije ukethia wala limwe weania. Lakini yu ndinwa ya Apple nuweza ama yinu no thina moyo. Ithi alatu ikwata sia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia. Yoi, petele ibinda ya ile, kana tuithike ndinwa wimi waki omonde, tukuthuke na ikinya leo ya nema. Kutacho ndema ndo wa imu ninyo. Nukwata at least lump sum. Ukethia wezi kana kiucha thina maana monza, kana chedi na maana tatu. Kimo witha uto no tata mbesi na. Least ni maana tatu. Kungayana depending on wito wacho. Lakini ila nenukie nyenuru nayo weani ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo siakwa etha ni ng'ombe inengi weli unesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na dakika 40 sia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune.
Ni na udhochengi. President William Ruto yasia wiwano wake na muvia wa United Nations yuluwa kutungia mugondi ya Haiti ni modelu valande ya Kenya ikwithiwa ituma maofisa ma polisi ngili umwe ndihi ya Haiti na ndi maofisa amethiwa maisese iwanza asiandeke maskulu masivitali isukio na kula kungi kwa vata na ndi asia vata wake ni kuona Mauvoo wimutungia ni ndihi ya Haiti. On the 21st of September, I stood before the General Assembly of the United Nations to express the case for the United Nations Security Council to deliver a framework that would facilitate the deployment of a multinational security support mission to Haiti as part of a holistic multilateral response to the challenges faced by the nation. Specifically, I pleaded for a resolution under Chapter 7 of the Charter with the appropriate provisions to facilitate support for the Haiti National Police in enhancing its capacity to effectively provide security for the people of Haiti, their infrastructure, and property. I am delighted that today the Security Council has directly answered this call with UN Security Resolution 2699 of 2023, which mandates the multinational security support mission to reinforce the Haiti National Police with operational support and other joint interventions to enhance its institutional capacity with the aim of increasing its effectiveness in defeating the onslaught of criminal gangs, the rampant violent crime, human arms and drug trafficking, as well as other atrocities. The mission is also mandated to secure the country's critical infrastructure, including air and seaports, as well as other vital transit arteries and intersections. I welcome the resolution as an overdue and critical instrument to define the multinational mission. This mission is a fundamental intervention to provide the necessary conditions for Haiti to consolidate its development and governance. Nake munene wa kisomo sub-county ni Ayata Miriam Kiema ni waumia ukulio kula kwe maskulu kusukumia muvango wa President William Ruto wa ovandi wa miti ainena kavindani kala hevikite skulu wa Kithendo Primary na Ulawe Sofia ni wamenda amanyiwa vamwe na alimu kusuvia miti ni kana kwa nakavya mawedhi luluko na kukitana na waliokuwa nzeve. Maskulu sub-county ni Ayata ni mendeka kuikithia ni mavaenda miti tanzie mwaya kusukumia witano wa President William Ruto wa uvandi wa miti witano la wa umweni munene wa kisomo sub-county ni Ayata Mwandu Miriam Kiema. Umundi tu skulu wa primary wa Kithendo tukite kupanda miti kwa na wito wa presidents wa kupanda miti ni kana tutani our country green. Na umundi ni twabanda miti ya nemwe Kithendo Primary School na ningukulia siana na alimu mukwata ni ondoni wa kubanda miti ni kana withie ni twaseuvia ziitu compound sito na maskulu maitu medwe men green na nina mukulia ona mwenu kamisi muthi mutabia siai kana ni twalite kubanda miti ni kwithia miti ikatwete faida ne katumwa nziitu ya liuka no kwithia impact ya sua kwithia kwina kuwa nimbua na mathina langi methwani mawethi loko maitu matena miti ni manyivanga. Miriam ainena kavindani kala watongoese iseso ya kuvanda miti skulu ni wa Kithendo Primary na Ulawe Sofia wengine wa mathuthia alimo na amanyiwa kusuvia miti o vamwe na mawethi ululuko. Kana musuvia miti alimo muthuthie siana na tusuvia compound itu ithio green. Maskulu maya nemo meba guwe maneli ma primary nina makudia na neta nani kana ni mama bande miti kila skulu ibande miti kwana na kiwanza ja skulu ni kana withie neo maskulu ni methwa
mailie nesa na toso bya metiesu tio gonyithia atio kubanda kwikuoka itwailite gonyithia na muno oyungwa itielie binde nini yuwe metiesu yethwa imbande na inzubie ikanene banesa no kwithia nzi itu ni abinduka. Mwalimu munene skulu noyo eweta itambia ye taye kwatiwa kusenzia sula wa skulu oyo. Na tunashukuru kwa sababu wamekuja wakatusaidia na tumepanda miti 100 na sisi kama walimu, wanafunzi na the whole of Kithendo fraternity tutaitunza, na shule ya Kithendo it will not remain to be the same again. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kumaba yata kauntini ya Masako nyenita wa Ben Mosau. Nayo nzama ya kuandika alimu ya TSC niendeka imine ngusanisho ila sithitovo kati wona alimu alama thiumwe wia nzama niendeka ithinikie alimu alama ithitwe mathiumwe wia na kumanenga ilovia sio nzama ya TSC ya siakana uvaluku ukete kuma kula kwi muvia wa Kinandu Senator wa kaunti ya Embu Alexander enda muvia watienzea ila asitumikani nzama ilengi. TSC needs to organize itself. It has organized itself in a good way, but it needs to organize itself in a better way. That all the documentation relating to a teacher's retirement are prepared in good time and handed to Treasury, so that we cure this unending this cyclic problem with teachers, going for long months, sometimes years without their pension, because it's something that concerns all of us. Chair, you are right. Your question in terms of why can't we process pension by the time the teacher exits? Yes. The reason is because of the required documentation. The checklisting as provided for the Pension Act 189 is very laborious, that requires thorough check, because if it is not done with a tooth comb, they go to the Treasury, then again they are rejected. So we end up on back and forth. So in order to streamline that, we have to go through the motion in terms of checking and cross-checking the documentation. Do you have any? Because we are in 2023. I think you must be sitting with Treasury to find how you can digitize and make sure that this is flawless, so that teachers can get their money in time. The Commission has also commenced the automation of aspects of the pension process to ensure that the tedious manual process is hastened with a view to improve the turnaround time. Even the National Treasury has agreed with the Commission. With the budget, like now, this year, many counties have received a lot of money every month. So it is not about treasury. It is about TSC to do their work. My proposal is it possible for you to be making awareness seminars and the councillors to visit them. You can organize even benchmarking to understand, to bring them from employment and about outside from employment. Is it possible for TSC to do that? As has been highlighted, the few strategies that we use, particularly to give the knowledge awareness for our teachers that are due to retire. And from your point of view is that perhaps we need to do more. Chair, I think the suggestion is commendable. Na huo muvea wa kuthuima alato wa miio na sindu masokoni Anti-Counterfeit Authority vamwe na muvea wa kwikia kithimine utheu na alato wa sindu KEBS ni walulumilia kana vayingwa musele muthuku wanyaikwa masokoni mwaini wa thanthatu mwakani muvituku. Mivea ii ili ya silikali nene ivikite mbewa nzama ya mbunge ya utandithia ni avya ya itheka Mauvoo alama andikitwe ni thangu imwe mwaini wa nyanya mwaka ukanave musele muthuku wai unambi ya kuthowa masokoni vala itina wa kuthoima mithemba ya misele ila inakona na wana kilingi siki methiye kanange wa isu cia chati. Diligence. This rise was 2022. We are in 2023 and the matter was settled long time ago.
Why did they dig in the archives to bring it to us here? If you're talking about Pearl Biryani rice and there's Pearl Pishori rice, to the common mwananchi, that would be it's construed to mean it's the same company. So, at what point of intervention do anti-counterfeit come in? The people that address this matter also at some point indicated that it was longly fruited. So in this case, we are going to leave that matter that way, and at this point, we can sum up with that matter. We can allow those other investigations outside our perimeter to do their own independent investigations. We cannot interrupt on those. Nake Minista Munene Musalia Mudavadi ni wauma savali yake kuyanthi ya Burundi vala ekomanite na President wa nthi na mavikia kwithiwa mainene ayulwa kwa ile unyanya wa nthi isi ile ame asia nime kwa ile utandithia kwisila kutumia nzia cia mithenya kati wa nthi isi ile. Nende musiaisia usuni guo muthia wa Vilingi wa Mauvoo muthe mwana kwa alamu atambanena kwa thini wa mesa itu ya Mauvoo na ndi kumangaliko ni itutu kandea withiwa na kiwio cha kwa ila nyeni tawa masikita kaulone ngile Mauvoo kwanzia meko ni Teresia Mwende.